Mercato Centrale. I hope I'm pronouncing it right. So basically it's a food court. Yeah, oily ka plancha ito di madro. Yes. Apa sana? Amin Loreza. Really hot outside. It's 26 degrees today, so we decided to go to the beach, and as usual Sudan is driving. Hi Sudan. Hello. And we are going to this beach called Williamstown, so we'll see you there. Morning guys, it's Tuesday today and I have a day off, so for our lunch I'm going to make keema noodle. What do you need? Oh yeah, she's already on it. Nice. Doesn't even have a hint of his mature. 진짜 맛있어? Truthfully out there. Still raining. It's
कस्तो गर्मी भइरहेको थियो होइन खास गरी मलाई पानी चाहिँ मन पर्दैन तर गर्मी भएर आइम स्टार्टिङ टु लाइक रेन नाउ वन्स इन अ वाइल जहिले चाहिँ होइन त्यसले चाहिँ पार्किङको टिकट लिँदैछ Alright, we're back in our car. खाना कस्तो लाग्यो खाना कस्तो लाग्यो मिठो लाग्यो साच्चै भने कि त्यतिकै भने मिठो थियो के चाहिँ मिठो लाग्यो त सामान त मिठो थियो सामन मिठो लाग्यो मिठो सुप पनि राम्रो थियो ओके मलाई चाहिँ एभरेज लाग्यो है मलाई चाहिँ अहिलेसम्म ट्राई गरेको छ भन्दा मिठो लागेको थाइसको सेट चाहिँ त्यो चाहिँ कार्लटनमा छ टोरेसाङ भन्ने ठाउँ अनि अहिलेको चाहिँ ठिकै लाग्यो अनि रामेन पनि मैले सोही रामेन चाहिँ पहिला ट्राई गरेको थिइनँ आई थट त्यसको ब्रथ चाहिँ क्रिमी नै हुन्छ होला भनेर टन्कोस्टु जस्तै बट देन होइन रहेछ सो इट वाज अ बिट गुलियो खालके पनि सो आई कुडन्ट इट all of them so Sudan helped me out for that so yes but do you wanna go to home or coffee खान जाने up to you huh up to you coffee खान भन्छ yes त्यो हामी लास्ट टाइम गएको थियो नि त्यो जीवी भन्ने ठाउँ रिमेम्बर त्यहाँनेरि भाँडाहरू नि पाउँथ्यो नि त्यो डिसेसहरू जापानिज डिसेसहरू पाउने ठाउँ क्या I don't know thank you I'll try this one Good morning. Actually, Momo went missing few days ago. एउटा नाइट चाहिँ अनि we try to find him रातभरि तर भेटेन क्या अनि बिहान उठ्दाखेरि त ढोका बाहिर बसिरहेको रहेछ क्या कहिले ढोका खोलिदिन्छ भनेर अनि एउटा नाइट हराएको त यहाँ घाउ बनाएर आएछ क्या यहाँ मै नखिच्नु बदमास सुत्यो यस्तो अल्छी भएको छ अहिले हो खाने अनि सुत्ने अनि खान्छ अनि सुत्छ
तर काम पनि के छ र हैन अनि अहिले त मोटाएर यहाँनेरि डबल चिन आएको छ क्या I just got a call from Sony Boyni. She's back to Melbourne for a few days. She's living in Hobart Ma, and today we're going for a lunch, so I'm just getting ready for that. I think she's here. Ye dhoka khula rahecha? Au. Welcome. Really bad. Oh my god. Momo khai da pyaro momo. Au. चिन्छ होला यसले बिचमा छोड्नु गयो नि चिन्छ होला यसले तर है चिन्छ 1 महिना त बसेको मम्मा को हो मलाई फेरि पठाइदिनलाई भन्ने सोचिरा होला हेर्दै छ त्यहाँ हेर्दा मात्रै सोच्दो रहेछ आउ आउ यसले त लोकीलाई खेदाएर है ओ माय गॉड मलाई चाहिँ हेर्नु पर्छ सबै लाग्छ मोटाहरू मेरो गाला ठुलो दिन थालेछ म साइडमा भएपछि के टेन्सन भएर पाउँछु होइन होला रेड वाइन भने एउटा पिनट नोर छ नि ल पिनट नोर छ नि पिनट नोर खाने म चिल्डवाला भयो भने नि चिल्डवाला नि छ The burrata? Yes. Taro? Yes. Amazing. Thank you. Cheers. How is it? मक्केल त हो जस्तो हो तर वाइन त कस्तो डिफ्रेन्ट टेस्ट रहेछ यार मिठो रहेछ When you first set up. हाम्रो क्र्याप पनि आयो Thank you. Cheesy. चीज टोस्टी Thank you. यो त फ्रम रहेछ नि त नि कस्तो छ शेफको रिभ्यू बेसिक हो ओके है मिठो रहेछ के खानु पर्यो रे कफी Back to this cafe again. म त स्ट्रबेरी माछा खान्छु के गरे कपाल खै देखाउ त होइन होला त्यस्तो सूर्यमुखी सूर्यमुखी राई हाफ ब्ल्याक हाफ व्हाइट है त्यो त राम्रो हुँदैन ओरिजिनलै राम्रो देखिन्छ होला ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त टु मच ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ हैन डिप कलर डार्क ओरिजिनल डार्क लाग्दैन बरु यो ब्राइट धेरै ब्राइट भयो डार्क पनि अलिक धेरै कम धेरै डार्क भयो तर राम्रो आउँछ ओरिजिनल भन्दा चाहिँ हाम्रो स्किन कलर आउँछ नि हो त्यही गरौँ न त ल हेर्नु त एक्साइटेड भएको खै देखाउँदा कस्तो आयो त डार्क पनि ठिकै आयो त ब्राइटै छ खै त एउटा तिमीलाई एउटा मलाई दुईटा स्टिकर त होइन नि फोटो है दुईटा आउँदो रहेछ नाइस